ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಖಿಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಿ? So I think it's the thing which everybody needs in this running busy world, right? Someone has to monitor us and take care of us. ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. I'm very happy with all the progress, and thanks to Dr. Akhila Joshi. I am enjoying this particular program. My lifestyle is completely changed. I was very happy with my diet. Now till today, I'm so happy. So like my view or like my feeling is like I'm like very happy with them. ಅಖಿಲ ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. I've seen lot of improvements in around 2.5 months. Because in between I used to fluctuate a lot, inconsistent, but you brought me into a good route. I had to pull you back to the consistency.